Namaskar, Namaskar, brothers and sisters. Namaskar, brothers and sisters. Hello, 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 Namaskar. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, students and scholars, teachers and trainers, professors and professionals, listeners and learners. Those who are listening, watching from the field of science, arts, commerce and engineering, our school students, collegiates, university scholars, distance learners, the most honorable President President Modi ji, respected ministers and doctors, honorable advocates, advertisers, administrators and advisors, reverend fathers and mothers, affectionate sons and daughters, dear friends, I Dr. Rakesh from USA, heartily, cordially welcome all of you. It is nice time, nice place, nice action. We are appreciating, admiring our Indian cultures in the reference of food, clothing and shelter, which is the essential part of our culture. Without it we cannot expect our Indian culture, which is a part of our culture. Dear friends, whenever we talk about our culture, language comes first. Without language, without word, without thought, without idea, we cannot expect about our healthy food, healthy clothing and healthy shelter. So for that, a man should be free from this materialistic world. Another one that is more essential in our life, that is to be selfless. How a man can be selfless? It is the great lesson, example from our holy culture of this holy land for the worldly people. Time to time, since time immemorial, since the ancient time, our Indian culture addressed, advocated, appealed to the worldly people to be sacrificial, to have patience, to have love and brotherhood. It is the great lesson of our culture. Simply, it is the common concept of all holy religions, of our all holy saints of this holy land. Love is God, God is love. Humanity is our religion, humanity is our caste. Without humanity, nobody can survive happily in this world. So for that, it is very essential to share our sorrows, joys, food, clothing, shelter with the needy, dejected, downtrodden, dejected people of our society. It is our great responsibility. If we have become successful in our life, then we are to sacrifice, we are to devote and dedicate our time for the welfare of other people. What is the meaning of success? For the scholars, those who are appearing and are preparing themselves, they must learn the principle or doctrine of success. According to Swami Vivekananda, the greatest social reformist of our nation, he wrote throughout his philosophy, success means regularity and continuity. Success means not to get any fixed platform, but continuity and regularity is the great need of proving ourselves at the platform of success. Unrelentingly, unceasingly and unstoppingly, a man should carry on his path.
It is the great lesson of our culture and civilization. Dear friends, one can bring a revolutionary change in the world, has brought change and definitely can bring change. We read this thing from all the starters, beginners and initiators of the different missions. Those who came time to time, not only in the land of on the land of India, but in the whole world, wherever creators, generators, operators came, they spent their time with nature by being alone, but they never felt alone because they were bound with five elements of their human body: air, fire, soil, sky and water. Then how a man can be alone? How a man can have fear? Because the invisible power of Lord or God is everywhere. So a man must prepare himself to keep himself in present always. So this is the present time that make us able to feel the presence of Lord or God. Present time is the name of Lord or God because we are friendly and familiar with the nature. If we become familiar and friendly with the nature, then all present circumstances or present sense of mind make us able to understand the surroundings. So dear friends, let us be common, simple, general as much as we can. Dear brothers, sisters, it was the great lesson from our holy saints, Swami Vivekananda, who told to the worldly people to be honest and run after searching and seeking the truth of the things. He spent his whole time in providing the truth education of character. At one place he says to the worldly people, in my nation, in my country, Our personality is developed by character, not by tailor. Tailor may bring change outwardly in our dresses, costumes, but not in the thought of our and not in our actions, in our ideas. So for that, we must prepare ourselves to be common, simple and general with nature. This nature teaches us like a teacher, guides us like a guide and treats us like a doctor. So nature plays multi-dimensional, multi-sided and multifaceted role in our life. Dear friends, we should not compare our present with the present of others. We should never compare our past with the past of others. We should never compare our future with the future of others. But we should compare our present with our past. We should compare our present with our future. To be healthy and happy in our life, it is the great thing in our life. So dear friends, our old scholars, learners, those who are busy in doing research in the international universities like Harvard, Oxford, Cambridge, Pennsylvania, Edinburgh, all over the world, our distance learners are busy in doing research, but they must know what is the true topic of research that is related to our spiritual soul. Who is inside us, who listens us, who sees us, who speaks with us, and who lives always with us, who is the true speaker, who is the true listener, who is the true writer and reader. Not only this thing, but we must go in research to find out the true traveler of our soul, the true speaker of our soul, a power and energy which is always with us
was, it is, and it will. That shows the presence of Lord or God. Our all holy saints of this holy land, like Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who born in 1469, addressed the worldly people by intermixing, by involving, by interacting himself with all the five elements of this human body, and he told his presence is always in these five elements. Further, he says that the creation of the earth, the creation of the universe, has come from air, fire, soil, sky, and water. Even God was there where there was not the existence of these five elements. Light first came in the world that created the upheaval in all the universal bodies and in all the 84 lakh species of this world. It was advocated, appealed, and addressed by our most respected starter, beginner, initiator of the Sikhism. Dear friends, as we read that our India was discovered by Vasco da Gama in 1498, but Guruji came before the discovery of India. It is really a thing of proud for our Indians. The further we read it, there was the birth of William Shakespeare in 1564. It was the time of the birth of William Shakespeare, who brought revolutionary change in the fields of intellectuality, philosophy. Philosophically, he wrote many famous literary works like "Let Me Know to the Marriage of True Minds." Further, he says, "How shall I compare thee? Nor marble, nor the gilded monuments." Dear friends, all the worldly literature that we read, it has the fundamental or foundation of our Indian Hindu mythology. As we read in all the holy books that there was a person who asked from another person about the presence of Lord or about the appearance of God, then first one says, "I can't explain, that is inexpressible." That is the form of unread, unspoken, unwritten, unread. How can we explain the unchangeable? So, dear friends, this the same philosophy was advocated by Swami Vivekananda on the basis of the Vedanta philosophy. He says, he writes that God does exist in soundless and lightless places. God does exist in unread, unspoken, unwritten, and unwritten things. Then how we cannot believe easily in the truth of the presence of Lord? God does exist in the presence of Word, but Swamiji proved that on the basis of the Vedanta philosophy, our Indians believe wordless is also the form of Lord or God. So dear friends, let us go through the truth of our holy scriptures of this holy land just by getting the truth of our spiritual soul. As per the basis of experience, Ivan says about his food. Now let us discuss about our food. मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों से बचपन से ही मैं शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में विशेष ध्यान देता था और आज भी ध्यान देता हूँ। आयुर्वेद, योग, ब्रह्मचर्य, कर्म, भक्ति और ज्ञान संबंधी उच्च कोटि के संतों, महात्माओं के दर्शन किए, उनकी अनुभव भर वाणी का लाभ लिया, अनेक प्रवचन सुने, अनेक पुस्तकें पढ़ी,
मानव सेवा तथा परमात्मा के ज्ञान का गहराई से अभ्यास किया। शारीरिक स्वास्थ्य और मन की स्वच्छता के विषयों में अधिक रुचि होने की वजह से अमरेली वाले जीईबी के रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्री बीवी चौहान साहब रचित सभी छोटी बड़ी पुस्तिकाओं का ध्यानपूर्वक अभ्यास किया। सार यह निकला कि अपक्व आहार खाओ, रोग भगाओ, सदा स्वस्थ और समृद्ध रहिए, कच्चा खाइए, आयुष्य बढ़ाइए। श्री चौहान साहब की सभी पुस्तकों का मैंने तल स्पर्शी अभ्यास किया। दूसरी रेफरेंस पुस्तकें पढ़ी। ईरान के मुस्लिम लेखक श्री आशादिरतेर होवेनेशियन एतरहवी की वैदिक मिशन ट्रस्ट प्रांसला तालुका उपलेटा राजकोट में छपी कांचू खायो आयुष्य वधारो नामक अति सुंदर पुस्तक पढ़ी। इन पुस्तकों ने मुझे गहरी सोच दी और खुद पर प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। डियर फ्रेंड्स, भोजन हमारा आहार कैसा होना चाहिए, किस तरह हम बीमारियों से बच सकते हैं, मात्र अपने आहार को परिवर्तित करके और अपनी सोच को उस परमपिता परमात्मा की ओर लगाने से धीरे धीरे शरीर में फेरफार होता चला जाता है। यह सब श्री बीवी चौहान साहब की बताई हुई नई प्राकृतिक आदर्श भोजन प्रणाली का जादू था। मैं हरी हरी सब्जियां दांतों से चबा चबा के भी खाता, तो कभी कभी मिक्सचर में जूस निकाल कर भी पीता था। अपक भोजन की जादुई छड़ी से मुझे क्या लाभ हुए? डायबिटीज टाइप नॉर्मल हो गया, हाई बीपी नॉर्मल हो गया, घुटनों का दर्द पंख पहन के उड़ गया, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल मिट गई, रात्रि को गहरी व मधुर नींद आने लगी, शरीर की आंतरिक व बाहरी शक्ति बहुत बढ़ गई है, स्फूर्ति नवयुवकों से भी जोरदार महसूस करता हूँ, वैर व्यभाव मिटता जा रहा है, आध्यात्मिक उन्नति भी काफ़ी बढ़ी है, एकाग्रता तथा प्रेम चरम सीमा पर है, कार्य करने का उत्साह बढ़ा, जीने का उमंग व उत्साह बढ़ा, श्वासों की गति रिदम युक्त हो गई है और मेरी उम्र काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसका सबूत देना नामुमकिन है। मेरा संपूर्ण जीवन ही बदल गया, अब आनंद ही आनंद है, यह आनंद सदा रहेगा, सबका रहे, ऐसी मेरी सबके लिए शुभकामना है। इस विषय में अगर कोई जिज्ञासु ज़्यादा जानना चाहे, मुझसे रूबरू या फ़ोन पर संपर्क कर सकता है। मोहनलाल ए एडवाणी। आदरणीय श्री चौहान साहब, सादर प्रभु स्मरण। मेरा डायबिटीज़ 230 के आसपास रहता था, ये बात मेरे एग्रीज भ्राता श्री भजनलाल बी कीमतामिनी श्री संत कंवर रामचंद्र धर्मशाला जानते थे। एक दिन आपकी लिखी हुई डायबिटीज तथा शंकर समाधान नामक पुस्तक लेकर पूज्य भ्राता जी मेरे घर पधारे, मुझे समझाया। उसका सार ये है, विश्व के अंदर 84 लाख योनियों में उत्तम योनि मानव की है और वही सबसे अधिक बीमार है, बहुत सारे असाध्य रोगों से ग्रस्त है, सभी अस्पतालें रोगियों से भरी पड़ी हैं। उसका मूल कारण श्री बालू भाई चौहान साहब ने खोज निकाला और बताया कि मानव सर्व प्राणियों में उत्कृष्ट है, फिर भी सबसे रोगिष्ठ वही है, क्योंकि उसने परमात्मा से प्राप्त स्वतंत्र बुद्धि का दुरुपयोग किया है। मानव की पहली भूल क्या है? पराई माँ का दूध पीने लगा और अभी तक दूध तथा दूध जन्य पदार्थ, छाछ, घी, मक्खन तथा चाय, कॉफी आदि का प्रचुर मात्रा में उपयोग करता आया है। दूध वनस्पति जन्य नहीं है, वह किसी न किसी जानवर के शरीर का हिस्सा होते हुए मांसाहार ही हुआ तथा वह सात्विक के संपूर्ण आहार भी नहीं है। भाइयों बहनों, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, जवान आज जो हमें देख रहे हैं 3M क्रिएटिव यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार हम अपनी भोजन प्रणाली को बदल करके अपनी सोच के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति की अहम देन है।
दूसरी भूल हम क्या करते हैं, प्रकृति मैया ने करुणा करके जीवों के लिए हरी पत्तियां, सब्जियां तथा फल फलादि के रूप में जो अमृत बनाया उसको उबालकर, शेक कर या फिर तेल में तलकर मर्द बनाकर खाया। पूज्य श्री बीवी चौहान साहब डंके की चोट कहते हैं कि अगर आदमी ऊपर वर्णित दोनों भूलें सुधार दे तो वह संपूर्ण निरोगी परम तंदुरुस्त हो जाएगा। ज़्यादातर अस्पतालों को ताला लग जाएगा, यह निर्विवाद बात है। जिस डायबिटीज़ को एलोपैथी डॉक्टर्स असाध्य रोग कहते हैं, वह बहुत दवाइयाँ तथा नियमित खान पान तथा पूरी परहेज से ज़्यादातर कंट्रोल में आ सकता है, परंतु संपूर्ण मिटना असंभव बात है। यह श्री बीवी चौहान साहब ने अपनी जात पर जो 9 वर्षों के प्रयोगों के बाद सिद्ध कर बताया कि यह दर्द जड़ से मिट सकता है तथा हजारों रोगियों को रोग मुक्त करके नव जीवन प्रदान किया भी है। उनमें से मैं भी एक हूँ। अब गन्ने का रस, आम, केले, चीकू, खजूर आदि सभी मीठे फल जिन पर वर्षों से ब्रेक लग गया था, वह पाबंदी श्री चौहान साहब ने हटा दी, मुझे नया जीवन प्रदान किया। कभी कभी मेरा डायबिटीज़ बढ़कर 500 के करीब पहुंच जाता था। मुझे बहुत बुरे, जैसे कि पैर कटवाने आदि के विचार आते थे। अब अपक्व आहार की जादुई छड़ी मेरे पास है, जिससे कोई भी रोग मुझे छूने की भी जरूरत नहीं कर सकता। आप सभी की यह जादुई छड़ी ले जाओ और सभी रोगियों को सदाओं के लिए अपने कोशों दूर रखो। और मज़े की बात यह है कि इस जादुई छड़ी की कोई कीमत भी नहीं है। चंद्रकांत भी कीमताने। सामान्य तौर पर देखा गया है कि हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण पेट की खराबी होता है। पहले हमारे बुजुर्ग शारीरिक व्यायाम ज़्यादा करते थे, जिसके कारण बड़ी उम्र में भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। लेकिन आजकल के इस यांत्रिक जीवन में शारीरिक व्यायाम कम हो गया है और खाना पाश्चात्य स्टाइल का हो गया है, जिसकी वजह से आज 50 साल के नौजवान हार्ट अटैक से गुजर जाते हैं। श्री बीवी चौहान जी ने कच्चा खाने की रीत पर जोर दिया है। उसका मूलभूत उद्देश्य है स्वस्थ जीवन, क्योंकि स्वास्थ्य से हम न सिर्फ अपना जीवन सुधारते हैं, परंतु इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी होता है। पहले मुझे पीठ में मस्कुलर पेन था, उनके बाद फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, जिसके कारण मेरे पेट में बहुत गर्मी आ गई, मुझे फीशर हुआ। अलग अलग एमडी डॉक्टरों की दवाई मिली पर फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में मैंने फीशर की सर्जरी करवाई, लेकिन पेट की जलन वैसी ही रही, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ महीनों बाद हमारे बुजुर्ग ने, जो हमारे करीब के रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे एलोवेरा और कच्चा सलाद खाने की सलाह दी। इन चीज़ों से मुझे काफ़ी राहत मिली। थोड़े समय पहले मैंने चौहान जी की किताबें भी पढ़ी। पिछले 3 महीने से मैं उनका अनुसरण कर रहा हूँ। परिणाम बहुत ही सुंदर मिल रहा है। खासकर सुबह 5 घंटे भूखे रहने से बहुत ही बढ़िया अनुमति हो रही है। हाँ, वज़न ज़रूर कम हो गया है, इसलिए मोटापे से परेशान लोगों के लिए यह एक वरदान साबित हो रहा है। मित्रों, कोई तकलीफ़ हो, उसके बाद प्रयोग करने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफस्टाइल खुद ही बदलें। हमारा जीवन जितना भी हो, उसे स्वस्थ रूप से हम जिएं, उसका निर्णय करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। इसलिए कच्चे खान पान का प्रयोग एक बार ज़रूर करें, उसके बाद आपकी राय मुझसे अलग नहीं हो सकती, यह मेरा दावा है। बुज़ुर्गों की कहावत है कि पेट नरम पैर गरम और सिर को रखो ठंडा, भी डॉक्टर आए आपके घर तो मारो उसको डंडा।
आजकल जिससे देखो तो सिर गरम, पेट गरम और पाँव नरम रखते हैं। यह कारण है जिसकी वजह से हम बीमारियों के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। श्री चौहान जी ने इसके लिए बहुत ही सुंदर व सरल उपाय दिखाया है। इस उपाय में किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। आपकी रोजिंदी खान पीन की रीत को सुधार कर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फूटी कौड़ियाँ भी खर्च नहीं। मैंने करीब 3 महीनों पहले श्री चौहान साहब जी के दिखाए उपाय का अनुसरण किया। मुझे मेरी पेट की, हाँ जी, ये NDS मतलब ਖਾਣ ਪਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਛੁਡਵਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਚਾ ਖਾਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੇਹੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਈ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਚਾ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੱਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰੇ, ਸਲਾਦ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਕੋਕੋਨਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚਟਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਆਈਟਮ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜਮਾ? 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਆ। ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ 400-500 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਨਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ, ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਨੀਮਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨੀਮਾ? ਹਾਂ, ਐਨੀਮਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਪੱਧਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ
ਕਬਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਬਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਇਹ ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਛ। ਨੀਮਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ? ਐਨੀਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਰ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਐਨੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਨੀਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਆਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਆਊਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਸਰਾਈਟਿਸ, ਕੈਂਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਬਣਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਵਿਆ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਰਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਸਰਸੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, 24 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਐਂ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ। ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 90-95% ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ। ਖਰਚਾ 5000 ਰੁਪਏ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਪੱਕਵ ਆਹਾਰ ਸੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਚਾਹ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਉਹ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ? ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਨਿਰਜਲਾ ਉਪਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਵਸਥ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਵਜਨ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਜਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਜਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ, 2 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਚੌਹਾਨ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀਵੀ ਚੌਹਾਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ LDS ਨਿਊ ਡਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਿਆ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਰਹਰੀ ਪੰਡਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ।